Hello guys, good evening. Come back. So in this session, we're going to have what are the myths which we have as far as optional history is concerned, and what are the advantages once an aspirant opts history as an option. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. So already we had one orientation session, and in this session we'll have one more. As far as UPSC pattern is concerned, in fact, everyone knows that is like no, it has got three pairs: prelims, mains, and interview. When it comes to UPSC exam pattern, prelims, we have two papers: paper one, general studies, and paper two, CSAT. Once you done with prelims, you have mains. Manaku mains lo we have like no say papers, general studies papers we call them. In fact, we have qualified papers. Everyone knows two papers, and first paper happened to be English, and second paper happened to be one of the regional languages. If you belong to like no Telugu states, Telugu. If you belong to Tamil Nadu, Tamil. If you belong to Karnataka, right, whatever the respective regional languages you call them, and keep aside. Now come to mains. In fact, the qualified papers never count marks. When it comes to mains papers, we have totally 7 papers. The first paper, that is general essay, which has got 250 marks, and remaining we have 6 papers. So we call GS1, GS2, GS3, GS4, and GS5. So 5 general studies papers, and when it comes to 6th and 7th paper happen to be optional. Now, we are not here to discuss what are the general studies papers and all. My point is I'm just making efforts to explain you people prelims, mains, and optional, followed by interview. That is another story. Now come to optional paper. So when it comes to optional, say, take an example of history. History, if an aspirant opts history as an optional, we have 2 papers, that is paper 1, which has got 250 marks, and even paper 2 also has got the same marks, 250 marks. In paper 1, we have 2 major components, that is ancient and modern. When it comes to in paper 2, we have, ancient and medieval. When it comes to modern, we have, when it comes to paper 2, we have modern and world. That's it. 2 papers. Whatever optional you talk about, 2 papers, including history, optional. I repeat, paper 1 consists of 250 marks, have got 2 components. For our convenience, ancient and medieval we call it, including art and culture. We generally read in general studies. When it comes to paper 2, modern Indian history includes post-modern, like 1947 to 1964, and followed by old history. That's it. 250 marks followed by 250 marks, totally 500 marks. Now, with this background, what are the prerequisites to select optional subject? An aspirant, what were the areas to be focused, and what were the the elements to be kept in mind whenever he or she selects an optional? అంటే ఒక ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కీలకం అన్నట్టు, ఎస్పెషలీ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో, బికాస్ ఆప్షనల్ పేపర్ హ్యాస్ గాట్ 500 మార్క్స్, అండ్ ఎవ్రీవన్ నోస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్స్ ప్లేస్ క్రూషియల్ రోల్. మళ్ళీ 500 మార్క్స్ అన్నప్పుడు ఒక చాలా బల్కీ అన్నట్టు. సో ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ప్రీరిక్విజిట్స్ టు సెలెక్ట్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు, సో we generally say the first and foremost prerequisite, that is interest of the aspirant. Whatever the background you belong to, right? Maybe you may belong to humanities, you may belong to sciences, you may belong to engineering, you may belong to say medicine background, whatever the background you belong to, educational background you belong to, you shall inculcate interest in particular subject. Interest of the aspirant. When you have interest in particular subject, adi enta kastamaina subject aina kuda, you work on that interest. అంటే ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. Someone has suggested me, I have to take. Some ranker has suggested me, I supposed to take. In previous year, this particular optional subject has scored these many marks, so let me try. No, first, what is your interest? And followed by availability of sources. This is another prerequisite to be kept in mind in selecting optional. See,
నాకు అరబిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, సోర్సెస్ ఉండాలిగా, సోర్సెస్. నాకు సంస్కృత్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, సోర్సెస్ ఉండాలిగా. సోర్సెస్ అంటే ఏంటి సార్? బుక్స్. బికాస్ యూ హ్యావ్ సిలబస్, సమ్ ఎక్స్ ఆప్షనల్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, యూ హ్యావ్ సిలబస్. వాళ్ళ సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్కు సంబంధించిన బుక్స్ ఉండాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సోర్సెస్. So first is interest towards optional, and second prerequisite to be kept in mind while you're selecting optional, that is availability of sources. And the third one, importance of the subject in competitive exams. This is another criteria you shall keep in mind while you're taking optional subject. Because when you're talking about the optional subject which has got 500 marks, just now as I was telling, you require a lot of time to gain knowledge. మళ్ళీ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్, దట్ నాలెడ్జ్ టు బీ యూస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. అది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి, ఆబ్వియస్లీ ఆప్షనల్. రైట్, నా కమ్ టు గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్, ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి, గ్రూప్ 2 సర్వీసెస్, ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి. సో పర్టికులర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ షెల్ యూజ్ for different competitive exams. So importance of the subject in the competitive exams. So these are the prerequisites to to select particular optional as the respective subjects you call them. Now with this background, come to history. Right? In fact, we have so many myths as far as history. Once you select history as an optional number, we have so many myths towards history as an optional subject. First and foremost myth, that is vast syllabus. That is the reason deliberately I gave syllabus copy. Vast syllabus. Now we shall, if someone asks a question, as you said, apprehension on one hand, you are saying vast syllabus on the other hand. Well, syllabus vast undi kada. Let me tell you, the optional syllabus was not vast, it was made as a vast. That's it. Just go through syllabus. అంటే ప్రతి టాపిక్ ను ఎలాబొరేట్ చేశారు. ఎక్కడ? సిలబస్ లోనే ఎలాబొరేట్ చేశారు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ అదర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్. మళ్ళీ అదర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఓన్లీ టాపిక్స్ రాశారు. ఇక్కడ టాపిక్స్తో పాటు సబ్ టాపిక్స్ రాశారు, సబ్ టాపిక్స్తో పాటు సబ్ టాపిక్స్ రాశారు. పెద్ద కాకపోతే కాదా? బరాబర్ అవుతుంది. I repeat, history's optional subject, the syllabus of the optional subject was not vast, it was made as a vast. For example, to make you understand, take an example of syllabus. Sir, chudandi syllabus chudandi. I deliberately provided the syllabus including general studies, prelims cum mains, and optional history syllabus. The first topic, sources. Second topic, prehistory and proto-history. Third topic, Indus Valley civilization. Fourth topic, megalithic cultures. Fifth one, Aryans and Vedic period. Sixth one, period of Mahajanapadas. Ivanni kuda topics anamata. Dan kinda sub topics rasharu. Take an example of first topic, sources. A sources lo bhanga archaeological sources rasharu, explorations, excavations, epigraphy, numismatics, monuments. Second subtopic, literary sources. Literary sources lo many subtopics rasharu, indigenous, primary and secondary, pottery, scientific literature, literature in regional languages, religious literature. Next, foreign accounts, Greek accounts, Chinese accounts, and Arabic and Arab Persian accounts. What I'm trying to tell you, only sources అనే టాపిక్ రాసిన అయిపోయింది. కానీ ఈ సోర్సెస్ తీసుకొని దాంట్లో టాపిక్స్ సబ్ టాపిక్స్ రాశారు, మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ రాయడం జరిగింది. ఇట్ బికేమ్ వాస్ట్. ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ అదర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్. ఓన్లీ వన్ టాపిక్. బెటర్ నాట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఆ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ రాశారు, టౌన్ ప్లానింగ్ రాశారు, సొసైటీ రాశారు, రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ రాశారు. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ వరకు అన్నట్టు. ఏది సార్? సిలబస్. దట్స్ ఇట్. సి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డెలిబరేట్లీ as I was telling, deliberately I provided the syllabus. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే what are the topics which were reading here, the same topics which we found in
జనరల్ స్టడీస్, అది ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్ కానివ్వండి. లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఈజ్ అ మిత్. History syllabus is not vast. It was made as a vast. Reason being, each and topic, subtopics, further subtopics were written. Where? In syllabus. ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్, మీరు మోడర్న్ ఇండియాలో అంటే సెకండ్ పేపర్లో భాగంగా మనకు వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టాపిక్స్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. దాంట్లో అయితే దాని గురించి చెప్పొద్దు, మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చున్నారు. అంటే ఈ హిస్టరీ సిలబస్ చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఏదో జనరల్ వేసి రాసినట్టు రాసినట్టు అందరూ ఒక్కన కూర్చొని రాసి టాపిక్స్ మాత్రమే రాయాలి, కానీ ఇక్కడ ఎలాబొరేట్గా చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎలాబొరేట్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. రీజన్ బీయింగ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ హిడెన్ టాపిక్స్. ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ అదర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్. ఒక టాపిక్ పెట్టాడు, దట్స్ ఇట్. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లైక్ మీరు గ్రూప్స్, మీరు సిలబస్ చూసినట్లయితే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఒక చిన్న లైన్ ఉంటుంది అన్నమాట. History of India with special reference to Indian national movement. What does it mean? You have to read entire Indian history. Then sir, history of India with special reference to national movement, and నేను ఒక్క నేషనల్ మూవ్మెంట్ చదువుకుంటా పోతా, అక్కడ పోయి మళ్ళీ బయటకు వస్తావు ఇక. దట్స్ వాట్. కానీ ఇక్కడ ఎలాబొరేట్ చేశారు. ఎలాబొరేట్ చేయడం వల్ల యూ షల్, ఆస్పిరెంట్స్ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్, you don't need to what we call say go out of the topics, because each and every topic is elaborated. So this is one of the myths, let me tell you. Another, lengthy time taking in covering syllabus. Another myth, another apprehension generally aspirants carry, lengthy time taking in covering the syllabus need not to be read. I do accept whatever the topics which you what we call say found in general studies, prelims and mains, the same topics cut, copy and paste. The only thing is 20% extra topics to be learned. Where? In history optional subject. Remaining topics of general studies, prelims and mains. 80% of history optional syllabus that would be covered in GS mains. The prelims ganivandi, mains ganivandi. The only thing is 20% topics. Then you can easily cover the stuff. And generally students pose, when we discuss in general studies history topics, doesn't mean these topics shall not be covered in history optional. No, that will be covered a little bit lengthy manner, analysis manner, by going through previous year question papers. That is the reason deliberately I gave previous year question paper. So one chapter called pre-Mauryan age, right from 1980s to 2024. Another myth which we found generally among the aspirants towards history, that is low success rate. Let me tell you, you shall not accuse any optional as far as success rate is concerned. Totally 1750 marks. I'm not counting interview marks. Right? Essay, general essay, followed by 5 papers, followed by 2 papers. That is like optional. Right? Assume if you are good at in general studies papers, if you are bad at optional paper, let me tell you, you are not going to get service. Assume if you are good at optional subject, but you are bad at general studies like the papers, once again you are not going to get service. What does that mean? If you want to get success or service, on one hand you shall be good at GS papers, on the other hand you shall be good at optional paper. That's it. మన జనరల్గా తెలుగులో సామెత ఉంది, అదేదో చేయమంటే మంగళవారం అని. You are bad at some X subject, Y subject, Z subject, but you are blaming some X optional. Now because of this optional I couldn't clear it. No. అంటే సక్సెస్ రేట్ రావడానికి you must be good at GS subjects, at the same time optional subject. What are the options we talk about? In fact, including history. So you shall not, an aspirant, you shall keep in mind, including online students, you shall not blame optional subjects. You shall be good at optional subject because it has got line shape. At the same time, you shall also be good at GS paper. Next,
So another myth we found, it won't help in writing other papers in mains. No, it's an outrightly ruled out this particular myth. Right? History, if you select history as an optional, definitely it is going to help you in writing, including general essay, including like the paper one, GS paper one. మనకు GS1 మనకు GS1లో so we have Indian history followed by Indian geography, 250 marks. Indian history followed by history and geography plus society, right? So Indian history plus world history, right? Including art and culture. I'm talking about GS. Now the same topics which we found in optional subject, definitely it is going to help you. And the so-called society, social institutions we generally discuss as part of ancient India, right? How societies got evolved, how the social institutions which we found in what we call in Vedic civilization, before Vedic civilization we had Indus Valley civilization, how the social institutions in early Vedic period and what kind of changes which took place in later Vedic period, society that will be covered, family that will be covered, social institutions that will be covered, position of women, the matriarchal ganivandi, patriarchal ganivandi, kingship theory that will be covered. So social institutions that also be covered in ancient Indian history. So the background of history, on one hand, you can write down the so-called, the general essay, at the same time, GS paper. And besides, and you can't imagine the so-called, say, competitive exams to be specific, say, groups, the group 1 ganivandi, group 2 ganivandi, without history. So this is ruled out. So we generally carry myths. And let me tell you, these are the myths, these are the apprehensions. You shall not, what we call say, keep all these myths with your mind. Now, with this background, how history helps the aspirants. Sir, in myths motam teeseddam sir. I have selected history as an optional. How history is going to help me in competitive exams, right from UPSC to State Public Service Commission. Annappudu, yes, we have so many advantages. Once you select history as an optional, as I was telling, it helps you in writing general studies. General studies paper 1. General studies paper 1, that is ancient Indian history, medieval Indian history, art and culture, modern Indian history, and even manaku with the background of history, you can easily write society, whatever the questions which you generally get from society. Right? So it helps you, history helps you in writing better answers in paper 1. Then how about in GS2? Manaku GS2 lo bhanga we have constitution. Mali constitution developments ఏవైతే ఉన్నాయో we generally discuss as part of modern Indian history under the tag called constitutional developments. 1773 regulating acts గానివ్వండి, 1784 గానివ్వండి, 1813 గానివ్వండి, 1833 గానివ్వండి, 1858, 1909, 2000. So 1919, 1935, all these acts we generally discuss. Then how about governance? When it comes to governance, we have Mauryan polity and Guptan polity. So what is the nature of Mauryan polity? What is the nature of Guptan polity? And how Mauryan polity, Guptan polity differs with Sultans of Delhi, differs with what we call say Mughals, differs with Marathas. So the background of history you can easily write, you can better write the respective paper. So overlap with general studies. You need not to read separately for general studies because already you have learned topics as part of optional history. When you got command over the history, with this background you can easily write the stuff. When you have art in swimming the ocean, you can easily swim a river. The so-called rivers, GS papers. Another advantage you call it, as far as history optional subject is concerned, it's a well-structured syllabus. What does that mean? You never ever come across hidden topics. ఎందుకంటే అన్ని టాపిక్స్ రాశారు, ఇంకేం మిగలేదు రాయడానికి. Well-structured syllabus, no hidden topics, no out of the box.
You never ever get questions from history out of the box. When I say out of the box, like we generally get questions in dynamic subjects. అది మనకు పిఎస్ఐఆర్ కానివ్వండి, అండ్ ఈవెన్ మనకు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానివ్వండి, లైక్ వి జనరలీ గెట్ అ లిటిల్ బిట్ కంపారిటివ్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు. So how the respective developments in West Asia created an impact on Indian administration. Unless you have command over international relations, unless you have command over the newspapers, you can't write such kind of answers. It is not the case of in static subjects, to be specific history, because well defined syllabus, static syllabus. నువ్వు ఎంత డాన్స్ వేయాలనుకున్నా ఆ 4 గోడల మధ్యనే డాన్స్ వేయాలన్నట్టు. You can't go out of the syllabus. So well structured syllabus, you call it, right? And availability of sources. మనం ఇందాక what are the prerequisites to be kept in mind while you are selecting option అన్నప్పుడు one of the prerequisites happen to be availability of sources. And as far as history is concerned, as you know, at least మనకు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి at least we have half a dozen books, right? అంటే ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ కన్నట్టు. We have 4 components in history: ancient Indian history, medieval Indian history, modern Indian history, and old history. At least one component we have half a dozen books. I'm not instructing you people you have to read half a dozen books. No, one component ku you have to read at least 2 to 3 books. Not all topics, right? రైట్ ఫ్రమ్ పేజ్ 1 టు పేజ్ 2 పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ వరకు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక టాపిక్ని ఒక బుక్లో ఒక విధంగా రాసింటారు, అదే టాపిక్ని వేరే బుక్లో ఒక పర్సెప్షన్తో రాసింటారు. లైక్ వెన్ యూ రీడ్ ద 2 పర్సెప్షన్స్ you'll get command over particular topic. So we have availability of study material కానివ్వండి, బుక్స్ కానివ్వండి, including previous year questions. And another advantage, if you take history as an optional subject, so history helps you in connecting interdisciplinary curriculum antam. For example, if you're reading history, you're supposed to understand the contemporary polity. You're supposed to understand the contemporary geography. You're supposed to understand the contemporary international relations. For example, you were reading a chapter called Indus Valley Civilization, a topic called Indus Valley Civilization. What were the contemporary civilizations when Indus Valley Civilization was flourishing on Indian soil? Interdisciplinary. Right? For example, you're reading a chapter called Mughal Sultanate. When Mughals were the masters of Hindustan, what we call say kingdoms or empires that are being contemporarily of Mughals? అది సెంట్రల్ ఏషియా కానివ్వండి, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కింగ్డమ్స్ కానివ్వండి, శ్రీలంక కానివ్వండి, అండ్ ఈవెన్ యూరోప్లో కానివ్వండి. ఇంటర్డిసిప్లినరీ, ఈ ఇంటర్డిసిప్లినరీ కరికులంలో భాగంగా యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్, యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ, exposure, you call it. Now with this exposure, definitely you're going to have a good command over answer writing. And another advantage, as I was telling, since history is a static subject, the syllabus, topics, subtopics, when you go through, so you don't have what we call, so there is no space for dynamic topics. So you can have the clear and concise answers without any hidden subtopics. For example, to make you understand, what is Ashoka's Dhamma? అశోకుని ధర్మం అంటే ఏమిటి? ఆర్ a little bit analysis, we'll go for analysis అన్నప్పుడు how Ashoka's Dhamma relevant today. That's it. దీనికంటే ఇంకా అనాలిసిస్ ఉండదు కదా. అశోకుని ధర్మం అంటే ఏమిటి, అశోకుని ధర్మం
ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్కి వర్తిస్తుందా లేదా అన్నప్పుడు ఎస్ వర్తిస్తుంది. Ashoka's Dhamma relevant. Forget about today. Even after 100 years, Ashoka's Dhamma relevant because Ashoka Dhamma is nothing to do with any religion. Neither Jainism nor Buddhism nor any other contemporary religions. So Ashoka's Dhamma is an universal principles, we call them. Clear and concise answers. అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే when you have static subjects, when you have static topics and subtopics. In fact, when we have concise, precise answers, definitely there is a scope for having more marks. ఎందుకంటే మనకు అనాలిసిస్లో మార్క్స్ తక్కువగా పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో మీరు అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, ఇంకొక ఆయన ఇంకా మంచి చేయొచ్చు, ఇంకొక ఆయన ఇంకా మంచి చేయొచ్చు. సో అక్కడ డిఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ అది కాదు, స్టాటిక్. సో మార్క్స్ టు బి గివెన్ అన్నట్టు. And as I was telling, another advantage of having history as an optional, even with the background of history optional, you can easily get command over writing skills. Reason being, you have to write what we call say answers in social sciences. The fundamental difference between life sciences and social sciences lo bhanga, to be specific, మన హిస్టరీలో భాగంగా you have to write answers. మళ్ళీ ఈ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఏదైతే ఉందో మనకు కాన్షియస్గా లేక అన్కాన్షియస్గా ఈ మనకు స్కిల్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తుంది. డెఫినెట్లీ ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ రైటింగ్ జనరల్ ఎస్సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ ఎస్సే రాస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా హిస్టరీ మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అన్నప్పుడు సో టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. So you're asked to write an essay on women empowerment. You start from the beginning. How position of women in Indus Valley period, how the position of women by the time you go to later Vedic period, by the time you go to Guptan period, then you start talking about present position of women and what were the say measures taken by the respective governments to improve the position of women. See, I'm not instructing you people when the question on women empowerment you're supposed to write history answers. No, the background you can write history answers. Besides UPSC, when you take history as an optional, it is going to what we call say helps you in State Public Service Commission. Adi APPSC ganivandi, if you belong to Telangana state, that is TGPSC ganivandi. When it comes to APPSC, we have Group 1 services and we have Group 2 services. As I was telling, you can't apply the same towards TGPSC, Group 1 services and Group 2 services. And it is not exaggerated to say, whatever exam you write, you can't write that exam without history. Adi prelims Group 1 ganivandi, mains Group 1, APPSC ganivandi, TSPSC ganivandi. Group 2, prelims and mains, both. My point is, when you have invested a lot on history optional, I'm talking about duration, time, maybe 1 year, maybe 2 years, maybe 3 years, let us understand this way. So you have got a lot of what we call say knowledge. That knowledge shall be used for different competitive exams, right from UPSC, prelims, mains and optional, and Group 1 prelims, Group 1 mains, Group 2 prelims and Group 2 mains. సో స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో కూడా మనకు హిస్టరీ నాలెడ్జ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. Now with this background, once you opt history as an optional, how we are going to deal? సో మన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, మన కరికులం ఏంటి అన్నప్పుడు, సో as I was telling in the previous what we call say orientation session, మనకు సిలబస్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైంలో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ డ్యూరేషన్ 5 months and special focus would be given to beginners and daily handouts. When I say daily handouts, for example, we have completed a chapter called sources, the snippets regarding sources chapter that will be given to you. So handouts we call them. Assume we did complete the topic called say national movement, so the snippets of national movement will be given. Besides
we're going to have previous year questions, the discussion of previous year questions, right from 1980s to present 2024. మనకు 2024 మనకు లాస్ట్ సండే ఎగ్జామ్ జరిగిందన్నమాట, హిస్టరీ ఆప్షనల్ పేపర్ 1 పేపర్ 2, అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. యూ జస్ట్ గో త్రూ వీడియో. పేపర్ 1 గురించి మనం ఏన్షియంట్ మిడివల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, పేపర్ 1 గురించి డిస్కస్ చేసాం, పేపర్ 2 గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. జస్ట్ గో త్రూ వీడియోస్. So discussion of previous year question paper, one of the what we call say key factors which we are going to have in subsequent period. For example, to make you understand, sources ane chapter ni complete chesin tarvata, how the questions that have been posed in previous exams from a topic called sources, right from the beginning to the present, and how we are going to answer, how we are going to approach, how we have to understand. అంటే ఒక క్వశ్చన్లో ఒక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా డిమార్కేట్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి, హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ద స్టేట్మెంట్స్, హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కషన్లో భాగంగా చేస్తాం. బిసైడ్స్ యుల్ బి గోయింగ్ టు హ్యావ్ టెస్ట్స్, obviously some sort of testing our own knowledge. We have learned a chapter called sources. We have learned a chapter called Mauryan Empire. We have learned a chapter called Indus Valley Civilization. Or you have learned a chapter called Vijayanagara Empire. Check your progress, where we were. Exams పెడతాం. You'll be asked to write test. మళ్ళీ ఆ టెస్ట్ రాసిన తర్వాత సో ఆ స్క్రిప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ I myself would correct the scripts. So you'll be say instructed. So this is how you have to write. So these are the areas to be focused. These are the statements to be written. These are the technical terms to be written. ఇవన్నీ కూడా మనము టెస్ట్ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం, right? So even you'll also get one-on-one mentorship, you call it. We have different terminologies, and live evaluation and feedback. So these are the stuff. These are the programs. These are the programs we are going to have in subsequent period. So any queries regarding the history optional and other stuff. అంటే ఇప్పటివరకు నా పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది, ఇప్పటి నుంచి మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి. Any queries? చెప్పండి. Okay, good. So now one of our students, he asked the question. I was told by many of seniors and many of my friends, we shall take that optional which helps us in future service. Right. Good. And obviously history also helps you in once you become an officer. Besides, history also helps you in becoming officer because it has line share in competitive exams, 500 marks plus 125 marks. I'm talking about in general studies mains. 500 plus 125, 625. And when it comes to prelims, okay, 20 marks తీసుకోండి. 500 plus 125, 625 plus 20, 645, around 640. Say 5 కూడా పక్కన పెట్టి, around 640 marks if you are good at only history. I'm not instructing be good at history, be bad at, no. I'm talking about history has its own line share in competitive exams. Now, what is the main motto of reading history? You have to learn lessons from the past events. Some ex-rulers, Y empires, Z kingdoms had committed so many blunders. So these blunders shall not be committed. That's it. For example, so we have, we found so many revolts, we found so many movements. Maybe during Mauryans, maybe during Delhi Sultanate, maybe during say Kakatiyas, maybe during English East India Company, maybe during Crown. Why these revolts have occurred? Why the respective communities organized revolts and movements and appudu? We have some XYZ reasons. Don't allow as a lead, as an administrator, don't make such kind of
blunders. Reason being, you have like district you are under control. Adi IAS గానివ్వండి, IPS గానివ్వండి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్‌ను తగ్గించాలని ప్రయత్నించాలి. ప్రాబ్లమ్స్‌ను పెంచడం కాదు. The main, what we call say, intricate, an officer shall possess how the problems can be reduced. And history taught us is these are the ways to be reduced. ఎందుకంటే మీకు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్తారు. మీకు ఇచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్లో సో వర్షాలు సరిగా పడట్లేదు అనుకుందాం. వర్షాలు సరిగా పడట్లేదు, కరువు కాటకాలకు సంబంధించింది. How the rulers have taken measures. Take an example of Muhammad bin Tughlaq. He created a separate department and gave Takavi loans. So these are the stuff. Right? Including online students. Any queries regarding optional history? Chepnana. Yes, that's a good question. Answer writing include unda? Yes. Answer writing untunda. Answer writing in the sense like మనం టెస్ట్లు పెట్టే భాగంలో so you'll be given after completion of a chapter you'll be given a question, you have to write that question. This is apart from tests. I generally instruct aspirants, mains is nothing but writing. You have to write. Take a question, start writing. Get that answer, get that script, and we'll sit together and we'll evaluate. So this is how we have to go ahead. Any other queries? One of online students says, history ante vast subject untundi kada. Okay. Same. I've been telling history subject or history optional syllabus, you call it, instead of subject, history optional syllabus. It was made as a vast, it was not vast. ఎందుకంటే ప్రతి టాపిక్ను ఎలాబొరేట్గా రాశారు. వాళ్ళు రాశారు, యూపీఎస్సీ వాళ్ళే రాశారంటే, ఎవరు రాలేదు, నేను రాలేదు, ఇంకొక ఆయన రాలేదు అన్నట్టు, వాళ్ళే రాసినారు. అదే ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, దాని కింద సబ్ టాపిక్స్ కూడా రాశారు, మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ కింద మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ రాశారు. అయితే బాలయ్య బాబు మూవీలో ఆయన కళలోకి వెళ్తాడు, మళ్ళీ ఆ కళ నుంచి ఇంకో కళలోకి వెళ్తాడు అన్నట్టు, ఇట్టుంది అన్నట్టు. మళ్ళీ వేరే సబ్జెక్ట్స్లో ఓన్లీ టాపిక్స్ రాశారు, ఓన్లీ 1 పేజీలో వస్తుంది, ఇక్కడ 4 పేజెస్ అన్నట్టు. హిస్టరీ ఆప్షనల్ సిలబస్ మనకు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే 4 పేజెస్ వస్తుంది, అంటే 2 పేపర్స్ వస్తుంది. వేరే ఆప్షనల్ ఓన్లీ 1 పేజ్ వస్తుంది, ఒక పేపర్ కూడా కాదు, 1 పేజ్ అన్నట్టు, దానికి వెళ్తాడు అన్నట్టు. సో మై పాయింట్ ఈజ్ select such kind of optionals which help us throughout our competitive journey. మనం ఇందాక ఏదో ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పావు సార్, ఎస్ నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలుగు లిటరేచర్ తీసుకుంటాను, తెలుగు లిటరేచర్ నీకు యూపీఎస్సీలో మాత్రం పనికి వస్తుంది, ఎక్కడ పనికి రాదు. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ తెలుగు లిటరేచర్, నో. Point is, while you're preparing for what we call say competitive exams, you must be economical. How this particular subject helps me in competitive exams, in my exam, that too UPSC. I'm investing this much time, keeping aside money. I'm not talking about money. I'm investing this much time. I'm investing 6 months. I'm investing 1 year. I'm investing 1.5 years, 2 years, 3 years. I've gained a lot of knowledge. మళ్ళీ నాలెడ్జ్ని మనం ఎక్కడ పెట్టాలి? ప్రిలిమ్స్లో పెట్టాలి, ఉందా? ఉంది. మెయిన్స్లో పెట్టాలి, మళ్ళీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఉందా? ఉంది. ఆప్షనల్లో, ఎస్ ఆబ్వియస్లీ ఎలాగో ఆప్షనల్ రాస్తారు. సరే యూపీఎస్సీ, కమ్ టు స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. Because when you gain vast knowledge, that has to be used for. One of online students says, is it possible to score a 400 marks in exam? I won't say impossible, but it depends upon a person.
I'm not saying impossible. Right? In fact, forget about history, not even other options also. I won't say impossible to get 400 marks, but it depends upon caliber, how best you write answers. మనం ఇందాక జనరల్గా తెలుగులో చెప్పాను, నువ్వు రాయనీకి రాకుండా ఆప్షనల్లీ బ్లేమ్ చేస్తారు. ద బెస్ట్ వే టు గెట్ మార్క్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్, దెర్ ఆర్ మెనీ స్ట్రాటజీస్ టు విచ్ యూ కెన్ వాట్ వి కాల్స్ అట్రాక్ట్ ఇవాల్యుయేటర్. నీట్గా రాయాలి, క్రిస్పీ పాయింట్స్ రాయాలి, స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి, ఎస్పెషల్లీ సోషల్ సైన్సెస్లో స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు మేక్ అండర్స్టాండ్, మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, అజ్యూమ్ యూర్ రైటింగ్ అన్ ఆన్సర్ ఆన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టు బి స్పెసిఫిక్ టౌన్ ప్లానింగ్. మా టౌన్ ప్లానింగ్లో భాగంగా ఆర్ఎస్ శర్మ, రామ్ చరణ్ శర్మ, హీ మేడ్ అ క్రిస్పీ స్టేట్మెంట్. Perhaps no other civilization was given such importance to cleanliness and healthiness. చిన్న స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్, క్రిస్పీ స్టేట్మెంట్స్ మనము రాస్తే డెఫినెట్లీ విల్ బి గివింగ్ గుడ్ మార్క్స్. I generally say, in fact, I do accept, we have to, as I was telling, like, say, we should be economical in nature. మనం మొత్తం చేసేది కూడా మార్క్స్ కోసమే కదా. ఎస్, బట్ ఫస్ట్ మనం వర్క్ చేయాలి. నేను భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ అనేది చెప్తాడు, ఫస్ట్ అయితే వర్క్ చేయరాదని చెప్తాడు. వస్తుంది రాదంటే బరాబర్ రాదు, అది వస్తుంది అని వర్క్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ లైక్ ద ఆస్పిరెంట్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, అది యూపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఏపీఎస్సీ కానివ్వండి, టీఎస్పీఎస్సీ కానివ్వండి, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ పాజిటివ్ పర్స్పెక్టివ్. Right. Any other queries, including online students? స్క్రిప్ట్స్ మీరే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారా? అవును. యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, లైక్ మనం అంటే క్లాస్లో మనం ఇందాక రాసుకున్నాము, రైట్? దట్ ఈస్ you're going to have tests and the paper, the scripts would be evaluated by me only. ఏదో సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడము జనరల్గా చెప్తుంటారు అనమాట. లేదు సార్, సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నారు. నో, యాజ్ ఫర్ as history is concerned, I'm not talking about other optionals. As far as history is concerned, is we are going to have one-on-one discussion, like even other scripts, the so-called scripts, whatever the scripts you write, అది టెస్ట్ అప్పుడు పక్కన పెట్టండి. ఈవెన్ జనరల్గా రాసినా కూడా నేనే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తా, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. How to increase brain power? No, this is not my subject. Brain power ni ela increase cheyalade manaku adi different subject. As far as queries regarding history is concerned, you can post me that. Right. So now with this we'll have what we call pause, because one more optional subject orientation session is going to be held. Right. Thank you.